To this gathering of minds where we can come together to exchange ideas, share knowledge and inspire each other to achieve great things. We are excited to have you all here and look forward to a day filled with learning, growth and discovery. A scintillating morning to one and all gathered here. It's a beautiful day, isn't it? Yes, and what could be better than spending here, gathered with veteran academians and entrepreneurs. That's right, Pugar. Almighty has gifted us this day to transfer knowledge from stalwart entrepreneurs facilitated by our Honorable Principal, Professor Dr. E. Kamalanabhan, eminent deans on the dais, and the man who walks the talk is none other than our dynamic head of the department, Dr. A. Suresh Kumar. And that's right, Divya. We are all thrilled to be the part of this important conversation about entrepreneurship aligning with our current economic climate. Yeah, and do you know that this national seminar is actually sponsored by ICSSR? Of course, Divya, but can you share more about ICSSR? Sure, Pugar. ICSSR stands for Indian Councils of Social Science Research. It's an autonomous organization under the Ministry of Education, Government of India, that promotes and funds social science research in the country. Interesting. ICSSR also provides grants for projects, fellowships, international collaborations, capacity building, survey, publications and so on, to promote the research in social science in India. Also, ICSSR supports research activities in various institutions and universities across India, and they were approached by a college to sponsor this seminar on creating and sustaining entrepreneurship culture in educational institutions. We are really grateful for this support in making this event possible. That's fantastic to hear, Divya. I think it's really important for educational institutions to take an active role in fostering entrepreneurship culture. By doing so, we can help to empower the next generations of innovators and entrepreneurs. That's right, Pugal. So, without further ado, let's get started. Grant us the courage to change what we can, and the serenity to accept what we cannot, and the wisdom to know the difference. Before we begin the seminar, let us take a moment to reflect and offer a prayer. Ladies and gentlemen, in keeping with our tradition, we request everyone to kindly stand up for the prayer. Talking about the importance of entrepreneurship culture in educational institutions. But what exactly do we mean by entrepreneurship culture? That's a great question. At its core, entrepreneurship culture is about encouraging and supporting innovations, creativity and risk-taking. It is about fostering an environment where individuals feel empowered to take their ideas and turn them into a successful business. That sounds really exciting. So, Pugar, and what do you think are some of the specific coordinate பண்றதுக்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து அது வந்து ஏறத்தாழ வந்து 21,000 லேடிஸோட ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ரொம்ப நல்லபடியாக என்டர்பிரினர்ஷிப்பை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் சர்வீஸ் ஓரியன்டாக ஒரு 15 to 20 லேடிஸ் சேர்ந்து இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ சங்கத்தினோட முக்கிய நோக்கமானது வந்து எக்கனாமிக்கலாக வந்து பின்தங்கின பெண்களுக்காக, குடும்ப தலைவர் இல்லாதவங்களுக்காக, சிங்கிள் பேரண்ட், அப்புறம் வந்து இல்லிட்ரஸி, அந்த வில்லேஜ் சார்ந்த பெண்கள், இவங்களுக்காகலாம் வந்து என்டர்பிரினர்ஷிப் என்ன, உங்களுக்கு என்னென்ன அவைலபிலிட்டி இருக்குது, சொசைட்டியில் வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து என்ன மாதிரி சப்சிடிஸோட லோன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, என்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களுக்கு ரீச் பண்ண வைக்கிறது தான் எங்களோட வேலை. ஸோ இதோட சேர்த்து என்னோட வந்து ஒரு பேஷன், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு வந்து என்டர்பிரினர்ஷிப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு 100ல் வந்து 10 பேர் வெளியே வர்றதே கஷ்டமாக இருக்குது. அவங்க அந்த 10 பேர் கூட வந்து நிறைய அவங்க வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸ் பார்க்குறதுனால அப்படியே பேக் ஆஃப் ஆயிடுறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அசோசியேஷன் ஒன்று இருக்குது, நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணுவோம், எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன இது கிடைக்குதுன்றத அழகாக சொல்லிக் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் வந்து சர்வீஸ் ஓரியன்டாக பண்ணிட்டுருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து ஏறத்தாழ ஒரு 35,000க்கு மேலே ஸ்டூடெண்ட்ஸை மீட் பண்ணியிருப்பேன். நிறைய காலேஜஸ் கூட எம்ஓயு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதாவது இப்போ வந்து பார்க்க போயாச்சுன்னா நம்ம 50%க்கு மேலே வந்து விமன்ஸ் இருக்கிறாங்க. பட் இங்கே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கிறீங்க. அந்த 50% விமன்னுங்கிறத விட யங்ஸ்டர்ஸ்
25 வயசுக்கு உட்பட்டவங்க வந்து இந்தியா இந்தியாவில் தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து இவங்ககிட்ட கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாலே நம்மளோட எல்லா எக்கனாமிக்கல் இதுவுமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ நார்மலாக வந்து நாங்கள் பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸில் வந்து 4 ப்ரோக்ராம் பண்ணோம்னு வச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நாங்கள் பண்ணுறத வழக்கமாக வச்சுருக்கிறோம். ஸோ நம்ம வேர்ல்டில் வந்து பாதி பெண்கள் இருக்கிறாங்க. இது நம்ம இந்தியாவுக்கும் பொருந்தும். 4 சுவருக்குள்ள வந்து முன்னெல்லாம் அடைப்பட்டு கிடந்த லேடிஸ் வந்து இப்போ வெளியே வராங்க. கல்வி, அரசியல், நிர்வாகம் எல்லாத்துலேயுமே அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக இருக்குது. அப்படி அவங்க வெளியே வரச்சில் வந்து அவங்க எக்கனாமிக்கலாக அவங்க சஸ்டெயின் ஆகுறதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குது. அதை வந்து நிறைய பெண்கள் வந்து அதை ஜாப் இதில் கன்வெர்ட் ஆகிறாங்க. ஸோ அது வந்து என்டர்பிரினர்ஷிப்பை நோக்கி நீங்கள் வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, வெஸ்ட் பெங்கால், மகாராஷ்டிரா இந்த 5 ஸ்டேட்ஸில் வந்து அதிகம் படித்த பெண்கள் இருக்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு இந்த சென்செக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். பொருளாதார சென்செக்ஸ் எல்லாரும் வெளியிட்ட புள்ளி விவரம் படி பெண் தொழில் முனைவோரில் 53% வந்து இந்த 5 மாநிலத்தில் இருந்து தான், இந்த 5 ஸ்டேட்ஸில் உள்ளவங்க தான் இருக்கிறாங்க. மொத்த இந்தியாவில் 33%க்கு குறைவாகவே இந்த 5 மாநிலத்திலையும் பெண்கள் வாழ்ந்து வர்றாங்க. ஆனால் என்டர்பிரினர்ஷிப்பில் 50% தாண்டி வந்து இவங்களோட ஷேர் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து மகாராஷ்டிரா வந்து 2வது இடத்துலையும், கேரளா ஃபர்ஸ்ட் இடத்துலையும், தமிழ்நாடு வந்து 3rd பிளேஸ்லையும் இருக்கிறாங்க. 1 மில்லியன் பெண்கள் வந்து தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்கி நடத்திட்டு வராங்க. தமிழகத்தில் உள்ள பெண்களில் 73.4% வந்து படிப்பறிவுள்ள பெண்கள் வந்து பெரிய அளவில் இருக்கிறாங்க. கல்வியறிவு பெற்ற மாநிலங்களில் கேரளா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருக்குது. இங்கே கல்வியறிவு பெற்ற பெண்களின் எண்ணிக்கை 92.1%. பெண் தொழில் முனைவோர்கள் வந்து 11.3% தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ 2வது பெண் தொழில் முனைவோர் உள்ள மாநிலமாக அது இருக்குது. தமிழகத்தில் 73.4% வந்து படித்தவங்களா இருக்கிறாங்க. 13.5% வந்து என்டர்பிரினர்ஷிப்பை நோக்கி வராங்க. இது வந்து 73ல இருந்து 13%ங்கச்சில் வந்து உங்களோட ரேஷியோ வந்து எந்த அளவில் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னுங்கிறத பார்க்கும்போது, ஸோ எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் வேலைக்கு போகிறாங்க, இல்லை ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆகி வீட்டில் இருந்துடுறாங்க. ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆகுறதுக்கும் வேலை பார்க்குறதுக்கும் விட சிறந்தது வந்து என்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் காலேஜில் வந்து மார்க்கெட்டிங் செக்மெண்ட்டில் வந்து எப்படி டீல் பண்ணுறாங்கன்றது தெரியல. நிறைய காலேஜஸில் அந்த காலேஜ் டைம்லேயே அவங்க ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கிறத வந்து மார்க்கெட் மாதிரி வச்சு அதை சேல்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது வந்து என்டர்பிரினர்ஷிப்பை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுல ஒரு முக்கியமான இடத்தை வைக்கும் அப்படிங்கிறதுல நான் நம்புகிறேன். தமிழகத்தில் வந்து தொழில் முனைவோர் வளர்ச்சிக்காக மாநில மத்திய அரசு திட்டங்கள் இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஜென்ஸ் காமன் பிரிவு அவங்களுக்குள்ள செக்மெண்ட் தனி, விமனுக்குள்ள செக்மெண்ட் தனி. விமன் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி, அந்த எஸ்சி எஸ்டி அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் கூட விமன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வராங்க. அவங்களுக்குள்ள சப்சிடி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே 45 இயர்ஸ் வரைக்கும் எலிஜிபிளாக இருக்குது. ஜென்ஸ் காமனுக்குலாம் வந்து அது 35 இயர்ஸோட முடிஞ்சிடும். ஸோ 45 இயர்ஸ்க்கு வரைக்கும் கவர்மெண்ட் இது பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதோடு சேர்த்து யூஐஇஜிபி, பிஎம்இஜிபி, நீட்ஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப டாப் ரேங்கிங் உள்ள ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் நெட்டில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நெட்டில் பார்க்குறதோடு சேர்த்து நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணவும் செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஆசை. பொதுவாக வந்து இங்கே வந்து வில்லேஜில் இருந்து வந்திருக்கிற பெண்கள் யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. எல்லாமே சிட்டி தானே? நார்மலாக வந்து சிட்டிக்கும் வில்லேஜுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னாச்சுன்னா, அவங்க வந்து லைஃப்பை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணி ஒரு கட்டத்துல இருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு வர்றது அவங்க வந்து ரொம்ப போராடி நிறைய அவங்களுக்கு தேவைகள் எல்லாம் அவங்க மீட் அவுட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கே நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. அவங்க சிரமப்பட்டு தான் வராங்க. பட் நம்ம சிட்டியில இருக்கிற பெண்கள் எஜுகேஷனும் சரி, அதுக்கப்புறம் அவங்க வளர்ற முறைகள், நம்மளோட ஹெல்த் ரீதியானது, நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஃபெசிலிட்டி, இன்சூரன்ஸ் அவைலபிள், இதெல்லாம் வந்து கிராமத்து பெண்களை விட நம்மளுக்கு வந்து நல்ல கன்வீனியன்ட்ல நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ வந்து நம்மளோட ரேஷியோ வந்து என்டர்பிரினர்ஷிப்பை நோக்கி அதிகம் போகணும் அப்படிங்கிறது என்னோட எண்ணம்.
ஆரம்ப கல்வியிலிருந்து உயர்கல்விக்கு போறவங்க வில்லேஜை விட நம்ம சிட்டில ஜாஸ்தியா இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த டிஃபரெண்ட்டை வந்து நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னாச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட பிளான் நம்மளோட இதெல்லாம் பண்ணணும். பொதுவா 100 நாள் வேலை திட்டத்தை பத்தி யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? ரொம்ப கம்மியா தெரிஞ்சிருக்கீங்க. நீங்கெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். யாருக்கெல்லாம் அரசியல் பிடிக்கும்? இந்த இதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நீங்க எல்லாரும் வந்து கைத்திருக்கணும். யாருக்கெல்லாம் வந்து விஜய் படம் பிடிக்கும்? யாருக்கெல்லாம் விஜய் பிடிக்கும்? யாருக்கெல்லாம் சினிமா பார்க்கறது பிடிக்கும்? யாருக்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப் பார்க்கறது பிடிக்கும்? அது ரொம்ப ஈஸின்னு நினைக்கிறேன், எல்லாரும் ஹேண்டை ரைஸ் பண்ண வைக்கிறது. சரி, எல்லாம் வந்து நம்ம சோஷியல் மீடியால இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்மளோட சார்ந்து நம்ம கூட டிராவல் பண்ற சொசைட்டி மேலேயும் நம்மளுக்கு இருக்கணும். கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாம் பாலிடிக்ஸ் தெரியணும். நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கேண்டிடேட் வராங்கன்னு நினைச்சுன்னா அவங்க எந்த அளவுல வந்து நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் செய்வாங்க, அவங்க ஒரு நல்ல கேண்டிடேட்டா அப்படின்னு நீங்க ஓட் பண்ணும்போதும் சரி, உங்க ஃபேமிலியில அம்மா அப்பா ஓட் பண்ண போதும் சரி, நீங்க சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படி உங்களுக்கு சொல்ல தெரியல என்றால் உங்களுக்கு யார் பிடிக்கலையோ அவங்களாலேயே நீங்கள் ஆளப்படுவீர்கள். ஆள்வதுன்னா என்ன? ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்னா கூட நம்மளால அந்த கவர்மெண்ட்ல எதையும் செய்ய முடியாது. பொதுவான விஷயங்களை நான் சொல்றேன், இதுதான் அதுதான் அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாருக்குமே நீங்க கண்டிப்பா வந்து அரசியல் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதோட சேர்த்து நீங்க எங்க டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது மெயினா தெரியணும். நான் இப்போ உங்க கூட நிறைய விஷயங்கள் பேசணும்னு நினைக்கிறது எல்லாமே காமன் விஷயங்கள் தான் பேச போறேன். ஐ திங்க் டெக்னிக்கலா பேசுறதுக்கு மேடம் வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ அப்புறம் வந்து எம்எஸ்எம்இல இருந்து வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு ஈக்விட்டாஸ் பேங்க்ல இருந்து வராங்க. ஸோ உங்களுக்கு பேங்க் செக்மெண்ட்டும் சொல்றதுக்கு ஆள் வராங்க, எம்எஸ்எம்இல இருந்து ஆள் வராங்க ஸ்கீம் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு. மேடம் வந்து என்டர்பிரினர்ஷிப் பத்தி சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ காமன் இது வந்து நீங்க எப்படிலாம் டீல் பண்ணணும், நீங்க என்னெல்லாம் நீங்க அதை திங்க் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. அந்த இது என்னோட ஏஜுக்கு நான் கடந்து வந்த பாதையை வச்சு சொல்றேன். ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதெல்லாம் வச்சு சொல்றேன். நீங்க அதெல்லாம் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. பொதுவா 100 நாள் வேலை திட்டம் என்பது யாராவது ஒருத்தர் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, சூப்பர்வைசர். அவங்களுக்கு கீழே போய் பெண்களோ ஆண்களோ கையெழுத்து போட்டுட்டு அந்த 100 நாள் வேலை திட்டத்துல அவங்களுக்கு 250 ரூபாயோ 300 ரூபாயோ அலாட் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு இத்தனை ஹவர்ஸ் வேலைன்னு இருக்கும். அவங்க வந்து எந்த வேலையும் செய்யாம அரைக்குறை வேலைகளோடு கையெழுத்தை போட்டுட்டு அவருக்கு பாதி கமிஷனை கொடுத்துட்டு அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு வர்றது மட்டும்தான் 100 நாள் வேலை திட்டத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த 100 நாள் வேலை திட்டம் வந்து மக்கள் கடினப்படக்கூடாது, கஷ்டப்பட்டவங்க கஷ்டப்படக்கூடாது, கிராமப்புறத்தை மேம்பாடு பண்ணுவதற்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்டால வச்ச திட்டம். பட் இப்போ வந்து அங்க வந்து வயல் வேலைகள் எதுவுமே செய்யறதுக்கு ஆட்கள் கிடையாது. எல்லாருமே வந்து 100 நாள் வேலை திட்டத்துல இருக்கிறாங்க. ஸோ வந்து எல்லா விளைநிலங்களும் விலை போகும் நிலங்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது. நம்ம வந்து பாரம்பரியம் வந்து நம்மளோடது வந்து விவசாய பாரம்பரியம். ஸோ அந்த விவசாய பாரம்பரியத்துல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா கன்வெர்ட் ஆகி மெஷின் மாதிரி லைஃப்குள்ள போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ பொதுவா வந்து வெளியில வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பெண்களுமே அவங்களுக்குன்னு ஒவ்வொரு பிளானோட தான் வெளியே வருவாங்க. நம்ம இங்க வேலை பார்க்கணும், இங்க பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. கிராமப்புற பெண்கள் வந்து அவங்க தனி செக்மெண்ட், அவங்களுக்கு அவங்களோட இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அவங்களோட வாழ்வாதாரம் முழுசும் அவங்களோட அந்த பெண்களை தான் சார்ந்திருக்கும். ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு போயாச்சுன்னா கண்டிப்பா வீட்டுல பெண் இருந்தே ஆகணும், வேலை செய்யறதுக்கு, குழந்தைகளை கவனிச்சுக்கிறதுக்கு. அதெல்லாம் அதை தாண்டி அவங்க 100 நாள் வேலை திட்டம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அவங்க பர்ஃபெக்டா செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பட் அதை டீல் பண்றவங்க அதை கரெக்டா பண்ணணும். ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல திட்டம், ஆனால் வந்து வித்தியாசமா வேற டைரக்ஷன்ல இருக்குது. அதுக்காக நாங்க நிறைய சிபாரிசு எங்களோட சங்கம் சில சங்கங்கள் மூலமா கொடுத்துருக்குறோம். விவசாயிகளே அவங்களுக்குள்ள பேமெண்ட்டை கொடுத்துட்டு அவங்கள ரெண்டல் பேசிஸ்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டிட்டு அவங்கள வேலைக்கு எடுத்து செய்யலாம். ஆனா எந்தவித திட்டங்களும் அதுல வந்து அப்ளை பண்ணாம அது பாட்டுக்கு அது டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. பொதுவா வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுகள் திட்டங்கள் தீட்டினால் அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு டிராவல் பண்ணும்? 50 கிலோமீட்டர்ஸ் அதிகபட்சம் ஒரு சிட்டியை தாண்டுற வரைக்கும் டிராவல் பண்ணும். அதோட டிராவல் வரைக்கும் தான் அதோட ஸ்பீடு இருக்கும்.
அதுக்கு பிறகு வந்து நார்மலாக ஐ வாஷ்க்காக தான் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நடத்தப்படுது. இது எல்லாத்தையும் யார் மாற்றணும்? யார் மாற்றணும்? யங்ஸ்டர்ஸ் தான் மாற்றணும். என்ன இடத்துல நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நிறைய விஷயங்கள் வேர்ல்டு லெவலில் நீங்கள் இப்போ ட்ரிப்பு போகிறதுக்கு ஏகப்பட்ட உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க. அந்த ஃபண்டெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணாமலே திருப்பி அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சரி, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சரி, ஏகப்பட்ட ஃபண்டு வெளியே வருது. ஸோ நீட்ஸ்லாம் உள்ள ஸ்கீமில் வந்து நீங்கள் வெறுமனே உங்களோட கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 5%. ஆனால் வந்து அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நீட்ஸ் தெரிஞ்சது யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்க இங்க? சரி, உங்களுக்கு நல்லா அவங்க ஸ்கீம்ஸ் பற்றி சொல்கிறவங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பொதுவாக வந்து பெண்கள் தொழில் முனைகளில் வந்து கல்வி சார்ந்த படிப்புகள் அது மூலமாக நீங்கள் கற்றுக்கிறது வந்து பெண்களுக்கும் சரி ஆண்களுக்கும் சரி கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டெக்னிக்கலாக வந்து அதில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கணும். ஒருவேளை சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரைனிங் வந்து உங்களுக்கு நல்லதாக அமையும். எல்லா காலேஜ்லேயும் லாஸ்ட் ஃபைனல் இயர் வந்து ட்ரைனிங்ஸ் வந்து டைரக்ட் ட்ரைனிங்ஸாக கொடுக்குறது நல்லது. அது வந்து ஒரு நல்ல காலேஜஸில் அந்த மாதிரி கொடுத்து தான் பசங்களை வெளியேற்றுவாங்க. உங்கள் பிரின்சிபல்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன், உங்களோட அந்த ஜாப் கெப்பாசிட்டி எப்படி எடுத்து கொடுக்குறீங்க பிள்ளைங்களுக்குன்ட்டு. அப்போ அவங்க வந்து அதுக்குள்ள ப்ரௌச்சரே காமிச்சாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சில காலேஜஸ்லாம் போகும்போது படிப்பாங்க, வெளியே போயிடுவாங்க. ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்கள் காலேஜ் ரியலாக நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி, அப்ரிஷியேட்டட். நல்ல சந்தோஷமா கிளாஸ் நல்லா பண்றீங்க. அது ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா நிறைய இடத்துல பிள்ளைங்க வந்து பிரசன்ஸ் மைண்ட்ல இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ தேங்க்யூ. பெண்கள் வந்து சிறந்த தொழில் முனைவோர் ஆகுறதுக்கு பெண்களுக்கும் சரி ஆண்களுக்கும் சரி, நான் இன்னைக்கு பெண்கள் மட்டும்தான் இருப்பாங்கன்னு நினைச்சிட்டு வரேன். பொதுவாக வந்து யாருக்குனாலுமே இதே தான். நீங்கள் வந்து உங்களோட சிச்சுவேஷனை தெரிஞ்சு எந்த பிஸ்னஸ் பிடிக்குமோ அதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க. நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற பிஸ்னஸ் வந்து உங்களோட ஃபினான்ஷியலாகவும் சரி, நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற நேரம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கரெக்டாக ஒரு அப்ரோச்சில் கொண்டு போனீங்கன்னாச்சுன்னா நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ்னாலும் சக்ஸஸ் ஆகலாம். எல்லா பிஸ்னஸுக்குமே வந்து சப்சிடிஸ் எல்லாமே இருக்குது. வழிகாட்டுறதுக்கு மென்டார்ஸ் இருக்கிறாங்க, எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கிறாங்க. நீங்கள் அதெல்லாம் கவர்மெண்ட் மூலமாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். பொதுவாகவே வந்து பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய லோன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அந்த லோன்ஸ் எல்லாமே வந்து யங் என்டர்பிரினரை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு பெரிய அளவில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. பொதுவாக காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது உங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் வளர்ந்து வர்ற டைமில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் காலையிலே 9 o'clock பஸ்ஸை பிடிக்கிற டைமில் நீங்கள் குடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா பஸ் போயிடும். ஸோ காலேஜுக்கு வரணும்னாச்சுன்னா நீங்கள் கரெக்டாக பஸ்ஸை பிடிக்கணும்னாச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் கரெக்டாக காலேஜுக்கு வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதை படித்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன். மற்றபடி எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து 9 o'clock தானே, 9 o'clock போனால் போதும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. உங்கள் இதில் கேரியரில் வந்து நீங்கள் 8:40 8:45 வர்றவங்க 9 o'clock வர்றதை விட நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் ரேஷியோ பார்த்துருப்பாங்க. காரணம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு 10 minutesக்கு முன்னாடி வந்துட்டீங்கன்னா அங்கே சரௌண்டிங்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது, யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க, அதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம், எல்லா டீட்டெயில்ஸும் புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். பியாண்ட் டைம் அது வந்து ரொம்ப அவசியம். அடுத்தது வந்து நிறைய படிங்க. படிக்கிறதோடு சேர்த்து நிறைய வந்து ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுக்குறத கேளுங்க. நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம். நீங்களே புக்கை படிச்சுட்டு இருக்கிறாம நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறத கேட்டுட்டாச்சுன்னா நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். பார்ப்பதை குறையுங்கள். பார்ப்பதை குறையுங்கள்னா என்ன பார்க்கறது? என்ன பார்க்கறது? மொபைல் பார்க்கறது. சார் தான் சொல்றாங்க, நீங்க ஒருத்தரும் சத்தம் காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க. மொபைல் பார்க்கறது. மொபைல் பார்க்கறதுல அந்த ரீல்ஸ்ன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லையா, சும்மா போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாம் நான் ஒன்று சொல்லுவேன். எல்லாரும் ஒவ்வொரு ப்ராவர்ப் சொல்லுவாங்க, நான் ஒரு ப்ராவர்ப் சொல்லுவேன். ஒரு கண்ட்ரியோட வளத்தை ஃபுல்லும் அழிக்கணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா ஃப்ரீ இன்டர்நெட்டும் சோஷியல் மீடியா பேஜஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்தா போதும்.
ஏன்னா இப்போ உள்ளவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம எதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நீங்க இப்போ 3rd இயர் ஸ்டூடெண்டா இருந்தாச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன, வாட் நெக்ஸ்ட்? என்ன பண்ண போறீங்க? நெக்ஸ்ட் இயர் எல்லாம் வந்து ஜாபுக்கு போகணும். 3rd இயர் 4th இயர் முடிச்சுட்டு ஜாபுக்கு போகணும். அந்த ஜாப் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களை சஸ்டெயின் பண்ற மாதிரி எக்கனாமிக்கலாவும் பீஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கணும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? படிக்கிற டைம்ல ரொம்ப நல்லா படிக்கணும். அதோட சேர்த்து இன்னைக்கு காலையில எத்தனை பெண்கள் வந்து இங்க வந்து அம்மா சாப்பிட்ட சாப்பாடு கொடுத்த சாப்பாட்டுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க? நல்லா இருக்குதுன்னு யாரெல்லாம் சொன்னீங்க பாருங்க? ஒரே ஒருத்தங்க, 2 பேர் கை, 3 4 5 6 பொய்யெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஓ சரி. ஆக்சுவலா வந்து அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தாலும் சரி, வெளியே போறவங்களா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்காக அவங்க டைமை எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிட்டு சமையல் உங்களுக்காக உங்களோட ஹெல்த்துக்காக பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அவங்க உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான். என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க? தேங்க்யூ, சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை தான். என் பையன்லாம் சாப்பாடு நல்லா இருந்துக்குன்னு சொல்லலைன்னா நான் பிளேட்டை வாங்கிட்டு போய் கிச்சன்ல வச்சுட்டு போயிடுவேன். அட்லீஸ்ட் அதையாவது திருப்பி போய் வந்து எடுத்துட்டு வருவான். அதுக்கு பிறகு சொல்லுவான் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது. பட் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹானரா இருக்கும். அன்னைக்கு நைட்டு இன்னும் நல்லா சமைச்சு கொடுப்பாங்க. பொதுவா அம்மா அப்பா ஆசிரியர் அவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து ரொம்ப மரியாதையாகவும் ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியோடையும் அவங்க கிட்ட உங்களோட விஷயங்கள் எல்லாம் ஷேர் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து நல்லபடியா நடந்துக்கோங்க. நீங்க ஒரு நல்ல தாய் தகப்பன் வந்து என்ன மாதிரிலாம் உங்களுக்கு கடமைகள் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்களும் பின்னாடி செய்யறதுக்கு நீங்க இப்பவே வலுவான ஆட்களா தயாராகுங்க. நீங்க இப்ப படிக்கிற ஒவ்வொரு நாட்கள் தான் உங்களோட வருங்கால நாட்கள் அனைத்தையும் நிர்ணயம் செய்கிறது. அதை வந்து நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா? நீங்க இப்ப படிக்கிற ஒவ்வொரு நாட்களும் இப்ப நீங்க கஷ்டப்பட்டு படிக்கலாம். உங்களோட இந்த டைமை நீங்க பாஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கலாம். சார் சொன்னாங்க இன்னைக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம், நாளைக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம், டே ஆஃப்டர் டுமாரோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அப்படி மாதிரி நீங்க இந்த டைம்ல கரெக்டா நீங்க வந்து உங்களோட கரியரை நீங்க எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களோட ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும். அதோட சேர்த்து நம்மளோட லாங்குவேஜுக்கு முக்கியம் தாருங்கள். ஒரு மொழியை, ஒரு இனத்தை அழிக்கணும்னா ஒரு மொழியை அழித்தால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்ம இனம் அழிந்து விடும். தமிழ் வந்து அவ்வளவு தொன்மையான மொழி. ஸோ வந்து நம்ம வீட்டில் நம்மளோட பாரம்பரியம் எல்லாமே வந்து அதை சார்ந்து இருக்கிறதோட நம்மளோட தாய்மொழி எதுவோ அதை வந்து போற்றி பாருங்கள். பொதுவாக பெண்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து இல்லை அப்படின்னு நோ சொல்றதுக்கு வந்து படிச்சுக்கணும் அப்படின்பாங்க. எங்க அம்மா வந்து அப்படி சொல்லுவாங்க. எதுக்குன்னாச்சுன்னா நிறைய விஷயங்களை நம்ம கடந்து வருவோம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து நோன்னு சில விஷயங்கள்ல சொல்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம கேரியர் நல்லா இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம சொல்ற இடங்களை பொறுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது. அன்பு கொடுங்கள். உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தங்களுக்கு பணம் கொடுக்க முடியல, எது கொடுக்க முடியலனாலும் அன்பு கொடுங்கள். பாசிட்டிவாக பேசுங்க. நீங்க பாசிட்டிவாக பேச பேச உங்களை சுத்தி உள்ள 6வது பாசிட்டிவாவே இருக்கும். ஸோ வந்து உங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போறது இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மட்டும்தான். என்னடா பண்றது, ஏன்டா இப்படி இருக்கிறோமோ அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்குலாம் வந்து போய் சில டைம்ல பார்ப்பேன். என்னோட பையன் டாக்டர்ன்றதுனால நான் நார்மலா அங்கே போவேன். பார்க்கும்போது அங்கே உள்ள பேஷண்ட்டை பார்ப்பேன். அதுல சிலர்லாம் வந்து டாக்டர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இன்னும் 1 மாசம் தான் இருப்பாங்க, 1 வாரம் தான் இருப்பாங்க. அப்படி கேன்சர் பேஷண்ட் பார்க்கும்போது அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கும்னாச்சுன்னா இன்னும் ஒரு வருஷமாவது இருந்துட மாட்டோமா, இன்னும் ஒரு 6 மாசமாவது இருந்துட மாட்டோமா. அதாவது லைஃப்ல ஒவ்வொரு நாள் வாழ்றதுக்குள்ள வேல்யூவை வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து தான் நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லான அவ்வளோ ஹெல்த்தியான ஒரு லைஃப்பை நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியா கூலா சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக வருத்தப்பட்டோ அழுதோ நாமளே எனர்ஜி லெவலை இறக்கிக்கிறோம். பட் வந்து வாழணும்னு துடிக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த டேஸோட அருமை தெரியும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாருமே போய் பார்த்து தான் புரிஞ்சுக்கணும்னு இல்லை, சொல்றத வச்சே புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பாரம்பரியம் கலாச்சாரத்தை போற்றுங்கள். நம்ம வழியா வந்த ட்ரெடிஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம மதிச்சு அதுபடி செய்யணும். எதை செய்தாலும் முழுமையாக ஆராயுது. உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க எல்லாம் வந்து இப்போ வந்து 18+ இருக்கீங்க. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்
ஜாபுக்கு போனாலும் சரி, என்டர்பிரினர்ஷிப் போனாலும் சரி, எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சரி, நம்ம இதில் வந்து எந்த அளவில் ஷைன் பண்ண முடியும், நம்ம போகிற இடம் எந்த இடம், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி மாற முடியும் அப்படிங்கிறத நல்லா எப்போவுமே வந்து கவனத்தில் வைங்க. உங்களோட திங்கிங், பிளானிங் எல்லாமே வந்து ஷார்ட் டேர்ம், மீடியம், லாங் டேர்ம்னு 3 years, 5 years, 7 yearsனு பண்ணுங்க. 10 yearsனு போட்டிங்கன்னு வைங்க, நீங்கள் இப்படி பண்ணுறதுக்குள்ளே 10 years போயிடும். நான் இப்போ தான் 20 yearsக்கு பின்னாடி இருந்த மாதிரி இருக்குது, சென்னைக்குள்ளே வந்த மாதிரி இருக்குது, ஏறக்குறைய 19 years போயிடுச்சு. ஸோ வந்து 3 years, 5 years, 7 years, 10 years நீங்கள் வீட்டில் எல்லாம் போய் இன்னைக்கு நான் கேட்டது இதில் எதை ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களோ தெரியாது, எனக்கு எழுதி வச்சுக்கோங்க. நம்ம 3 yearsல என்னவா இருக்கணும், 5 yearsல என்னவா இருக்கணும், 7 yearsல என்னவா இருக்கணும், 10 yearsல என்னவா இருப்போம் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க. தயவு செய்து அதுக்கேற்றாப்புல நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. மகிழ்ச்சி வந்து எப்பவுமே பிறரால் வரும். இப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் படத்துக்கு கூட்டிட்டு போகலாம் வாங்க அப்படின்னாச்சுன்னா அது மகிழ்ச்சி. எல்லா விஷயங்களையுமே பிறர் கொடுத்தால் மகிழ்ச்சி. மனநிறைவுன்றது நம்மளுக்குள்ளே வருது. ஸோ எல்லாருமே நம்ம இருக்கிற இடத்துல மனநிறைவோடு இருந்து நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணி உங்கள் மூலமாக சொசைட்டியில் யாராவது 2-3 பேருக்கு நல்லது நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி போகணும். ஸோ வந்து நார்மலாக நான் எல்லா காலேஜஸ்லையும் சொல்கிறது, ஹனியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, உங்கள் காலேஜ்லேயே நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஹனியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, ஸ்பாயில் ஆகாது, அதோடு சேர்த்து அதுக்கு உள்ள நம்ம எதை போட்டு வச்சாலும் அது ஸ்பாயில் பண்ண விடாது. ஹனி மட்டும்தான் வேர்ல்டுலே அதுவும் பாதுகாத்து அதை சார்ந்தவர்களையும் பாதுகாப்பது. ஸோ நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், பசங்க சைட்ல இருந்து சவுண்ட் இல்லையே, நம்ம எல்லாரும் ஹனி மாதிரி இருக்கணும். நம்ம நல்லா இருக்கிறதோடு சேர்ந்து நம்ம சார்ந்தவங்க எல்லாரையும் வந்து பாதுகாப்போடு வச்சிருந்து ரொம்ப நல்ல கேரியர்ல நீங்க ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும்னு ப்ரேயர் பண்ணிட்டு விஷ் பண்ணி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Express our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest for gracing these occasions with our valuable presence. Your insights enlightened us and will inspire us to take new heights, ma'am. And thank you so much, ma'am. Each sunrise brings a new day filled with new hopes for a new beginning. Dr. Padmaja Priyadarshini is a Chennai-based entrepreneur who has started Home Plan Guru, a company that designs for individual houses and apartments. But before that, let me invite Ms. Deepalakshmi from first year MBA to come forward and read the profile of our distinguished chief guest, Dr. Padmaja Priyadarshini. Success is not about how much money you make. It is about the difference you make in other people's life. When the society cases, women entrepreneurship is all about holding and sharing stories of inspirational women. Dr. Padmaja Priyadarshini. This name echoes that the immeasurable strength of women not only lies in breaking the barriers and setting stands in her business field, rather in contributing to the upliftment of many other women who struggle to strive in life. Yes, I take privilege in introducing such a noble empress of this contemporary business world, Dr. Padmaja Priyadarshini. Dr. Padmaja Priyadarshini is a Chennai-based entrepreneur who started Ms. Home Plan Guru, a company that designs for individual houses and apartments. Dr. Padmaja Priyadarshini holds multiple post-graduations in the field of statistics, Hindi literature and management, along with a Master of Philosophy in International Business and doctorate in the field of women entrepreneurship. She began her career as a professional in banking sector and worked there for 10 years. She shifted to B School. Thereafter, for 3 years, focused on teaching before she became an entrepreneur herself. For the past 12 years, she is the managing director of Ms. Home Plan Guru Civil Consultants Private Limited. She had graduated with a certificate course in women entrepreneurship from the esteemed B School, Indian School of Business, Hyderabad. She is a corporate trainer and conducts research workshops in RStudio, MATLAB, Python, SPSS, and JMOS. She is a statistical consultant for Shwani University of Technology, South Africa. She is working as a part-time biostatistician for Sarada Krishna Homeopathic Medical College, Kanyakumari. She is the co-founder of Allied Academy of Languages due to her passion towards education. She is handling communication skills training to military cadets at Officers Training Academy, Chennai. She has won Distinguished Women Technopreneur Award 2017
from National Foundation for Entrepreneurship Development, Visionary Women Award 2018 by Visionary Women Circle, Achievers Award 2020 by SDMB Master College for Women, Powerful Women Entrepreneur 2021 from Inner Wheel Club, Tamil Nadu Women Achiever Award 2021, Socialpreneur of the Year 2021 from Anna University, and Situational Leader in the Working Women Achievers Award 2022 by Uruni Foundation. She has bagged several medals in Chennai District Master Meet, Tamil Nadu State Masters Athletic Meet, and National Masters Meet in the categories of 800 meters, 1500 meters, 5000 meters, and hammer throw for the past 2 years, and she is continuing to participate in the approaching sports events also. Literature has become a new dimension of her life not long ago. She has also co-authored a book last month, namely International Economics, along with Professor Parth Redmond, University of New York, and Professor Mark J. Millets, Harvard University, under Pearson Publications. It is noteworthy to mention that she is the independent director of Miss Indrani Biotech Limited. Give a big round of applause to such a great woman and her daughter who empower other women to access opportunities and help the world to grow in a better way. Thank you. For introducing our guest to us. It is indeed an honor for us to have some wonderful eminence today. We are true and eagerly awaits her insightful words with wisdom. Please join me in welcoming Dr. Padmaja Priyadarshini to the podium. Pleasure to be a part of this seminar here because entrepreneurship is always which is close to my heart. எப்பயுமே வந்து லைக் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம் லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம காலேஜ் படிக்கும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளின்லாம் நம்ம நினைப்போம் பட் ஆஃப்டர் கமிங் அவுட் ஆஃப் த காலேஜ் வி ரியலைஸ் தட் வாட் வி லேர்ன்ட் ஸோ வென் ஐ வாஸ் இன் காலேஜ் ஐ வாஸ் நாட் சிட்டிங் இன் த சீட் எல்லாத்துக்குமே நான் போனதுனால தான் இட் கேவ் மீ லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் to face anything. In the competition, in the college, we will just go and participate, even without knowing what is the competition. So that gave us lot of insights to start our own venture in the later stage. Let me try to engage you people. I have got a presentation. Let me try to engage you, but don't worry, it's a very small, simple presentation about entrepreneurship and how to sustain and what are the financing avenues. The story of our famous basketball player. ரொம்ப பழைய பிளேயர் அவர் பேரு மைக்கேல் ஜார்டன் அந்த ஸ்டோரி தெரியுமா ஸ்டோரி தெரியாது ரொம்ப அவர் சைல்டா இருக்கும்போது இந்த ஸ்டோரி தெரியுமா இட் ரிலேட்ஸ் டு entrepreneurship so closely so when Michael Jordan was a small boy maybe he was around 8 years or 10 years or so. He was into a boarding school, so residential school. So vacation, father goes to the school to pick the boy for vacation. வீட்டுக்கு கூட்டு வர processல என்ன ஆகுது teacher parent meet பண்றாங்க. Always what will happen when a teacher meets the parent? Complain. So same thing happens. The teacher calls the parent, Mr. அப்பா பேர் வந்து James. Mr. James Jordan, I have 4 problems with your son. One, he is extremely lazy. Adina ellarum appadana namba. So he is extremely lazy. I think the story will be so relatable to us. Second thing is he is not creative or innovative ideas e varamatengudhu. Third thing is he is not a team player or group or work project kudutha he is not doing. Always he is sitting aloof. And fourth thing is he doesn't have a role model. So இது நாலுமே I find it very difficult with him. I tried a lot as a teacher. I am not able to help. I want your help in this vacation. This is a homework for you, not for your son. So வரதுக்குள்ள இந்த நாலு விஷயத்தையும் கரெக்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு வாங்க. That was his agenda. So the story முடிச்சிடுறேன் even before starting. So what happened? This boy, appa and father told, don't worry ma'am, let me take it serious. வீட்டுக்கு வராங்க வந்த உடனே பையன் வந்து பேக் தூக்கி போட்டு விளையாட போறான். He is trying to go to meet his friends. Father is calling the son. Don't worry, எங்கேயும் போக கூடாது நீனு. Come and go to the kitchen and take the apron of your mother. தூக்கி போட்டுருப்பாங்க வீட்டில் அந்த வேண்டாத துணி இருக்குல்ல அதை எடுத்துட்டு வா. So this boy he is very much irritated. ஏன்னா போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும். So he is trying to go, but in the meantime சரி அப்பாவுடைய சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டா he will leave me சொல்லி போய் எடுத்துட்டு வராரு. Cut this into 4 pieces. 4 piece cut பண்றாரு. Go sell the first one for $2 அப்படிங்கிறாரு. So he gets so irritated. It is so stinking, smelly, not even good. It's so greasy. இத போய் நான் எப்படி விற்பேன்? இல்ல if you only sell this for $2 I'll give you lunch. இல்லனா no lunch. இப்பதான் மேம் சொன்னாங்க அம்மா சாப்பாடு டேஸ்டா இருக்கும். This boy was longing for mother's food. So அடடா so he tries என்னமோ பண்றான் எடுத்து வீட்டுக்கு போறான் auntie please buy this for $2 otherwise my father என்னமோ சொல்லி பார்க்கறான் not able to sell.
So he thinks for a strategy. He goes to the terrace, he sees there is a park, there are lots of cars are coming. ஒரு கார் பார்த்தா டஸ்டா இருக்கு, சரி அங்க போய் ஏதாவது ஐடியா இருக்கும் போறாரு. ஒரு கார் டஸ்டா இருக்கு, ஒரு குண்டு அங்கிள், பயங்கர லேசி அங்கிள் காரை விட்டு இறங்குறாரு. இறங்கினோடனே he sees, uncle, will you please buy this for $2? Your car is so dusty, if you allow me, I'll just dust this. Dusting is free, this is $2. உடனே அங்கிள் சரி எப்படியும் வாஷ் பண்ணணும், ஓகே அப்படின்ட்டு $2 பே பண்ணி he is giving money. இந்த பையன் வாஷ் பண்ணி தொடச்சிட்டு வந்துடுறான் அதை செல் பண்ணிட்டு. அகைன் டேடி கிட்ட வந்து ஹாப்பியா சொல்றான், டேடி ஐ காட் தட், ரொம்ப ஹாப்பி. ஏன்னா அவனால விற்கவே முடியலன்னு நினைச்சான். he sold it for $2. he came back, daddy I sold it for $2. டேடி ஃபேஸ்ல ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லை. no problem, tomorrow you have another agenda, you have to sell the second cloth for எவ்வளோ, $20. you have to sell it for $20. அதே ஷாக் தான் அந்த பையனுக்கும். $2 விற்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், how am I going to sell this for $20? ரொம்ப சிரமம். பட் he said okay let me try. ஈவினிங் ஒரு 6 மணி இருக்கும், ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும், அந்த துணியை வாஷ் பண்ணுறான். 7 மணிக்கு அதை ட்ரை பண்ணுறான், 8 மணிக்கு அயர்ன் பண்ணுறான், 9 மணிக்கு அவனுக்கு தெரிஞ்ச கிராஃப்ட் ஸ்கில் என்னெல்லாம் ஸ்கூலில் கற்றுக் கொடுத்தாங்களோ எம்ப்ராய்டரிலாம் போடுறான், மடிச்சு வச்சிடறான். 10 மணிக்கு தூங்கிடுறான். காலையில தூங்க முடியல, அப்படியே டென்ஷன்ல இருந்துட்டான் 5 மணிக்கு. சரி அதை எடுத்துட்டு he is trying to thinking ஏதாவது பண்ணலாம்னு அப்படியே நடந்து போறான். he sees a nice maternity hospital. so hospital வாசல்ல போய் அதை வச்சு நிக்கிறான். he sees one auntie is entering into the hospital. auntie are you going to see the newborn child? Yes, but I don't see any gift with you. Is it not a courtesy to give a gift? Yes, but I don't have any gift and I don't see any shops here. How are you going to manage? I don't know, I need some help. Don't worry auntie, I have this nice cloth, it will be helpful, you can manage, this is for $20. Smarta you வித்துறா. auntie happy வாங்கிடுறாங்க, இவனும் happy, வீட்டுக்கு வந்துடுறான். daddy tomorrow I am ready for the next thing. for எவ்வளோக்கு ரெடி சேலஞ்ச். இப்போ பையன் மாறிட்டான், டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிட்டான். எவ்வளோக்கு, $200 நெக்ஸ்ட்டுக்கு ஐ எம் ரெடி அப்படின்றான். அப்பாவுக்கு ஷாக் ஆகுது, பரவாயில்லையே அப்படின்னு. ஸோ ஹி இஸ் வெயிட்டிங் ஹாப்பியா, ஆனால் காமிக்க மாட்டேங்கிறாரு, ஹாப்பியா வெயிட் பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் டே அகைன் ஹி டேக்ஸ் த தேர்ட் கிளாஸ். ரோட்ல வாக் பண்ணிட்டே போறான். ஹி சீஸ் அ பெக்கர் drawing some காடோட பிக்சரை வரைகிறாரு. uncle will you please draw this in this cloth? Yes I can do, but I need some fabric painting and all that stuff, stationery items. No worries uncle, I'll get you, give me the list. Takes the list, goes to a nearby stationery shop. அங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட் பிடிக்கிறான் அந்த ஸ்டேஷனரி அவரை. uncle I want this list, by evening I'll come and pay you, I don't have money now. uncle அந்த ஸ்டேஷனரி uncle ஏதோ கன்சிடர் பண்றாரு. கிரெடிட்ல வாங்கிட்டு வரான், ரெடி ஆயிடுது. அதை எடுத்து இதை விற்கணும்ல எங்கேயாவது. so he thinks of a strategy. he sees there is a nice and the god related அந்த workshop area அங்க இருக்கு. so happy அதை எடுத்து போய் in the name of the lord who buys this will get all prosperity. எல்லா மார்க்கெட்டிங் ஜார்கன்ஸ் யூஸ் பண்றான் சைக்காலஜிக்கலா. in no time it is $275 அப்படின்னு விற்கிறான். why 275? ஸ்டேஷனரி விற்கணும், இந்த வரைஞ்சவருக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கணும்ல. ஸோ ஹாப்பியா வித்துட்டு கையில காசு வந்து வித்தின் ஒரு 5 minutesல வாங்கிடுறாங்க. ஹாப்பியா வந்து செட்டில் பண்ணிட்டு அழகா வீட்டுக்கு போயிட்டு டேடி $200 காமிக்கிறான். டுமாரோ 4th சேலஞ்ச் ரெடி டேடி, அது 4 கிளாத் 4 பீஸ் பண்ணிட்டோம், 4 முடிச்சிடுறேன், $2000 நான் வித்து கொடுக்குறேன் அப்படின்றான். அப்படி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். $2 அவ்வளோ ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருந்தான், $20 பயந்தான். 2000 he became so confident. நேராக போனா again thinking of a strategy. யோசிச்சா பார்த்தா ஓகே 2000 மார்க்கெட் செக்மெண்ட் பெருசு, ஸோ பெரிய லெவலுக்கு பிடிக்கணும். திங்க் பண்ணாலே கவுன்சிலர் பார்க்குறான். அந்த டிவி நியூஸ்ல கவுன்சிலரோட நியூஸ் நடக்குது. ஓகே இதுதான் டார்கெட். நேராக கவுன்சிலர் வீட்டு வாசலில் போய் நின்றுக்கிறான். இன்னும் ரொம்ப நேரம் அந்த விட மாட்டேங்கிறாங்க செக்யூரிட்டி, நான் கவுன்சிலரை பார்க்கணும் அப்படின்றான். அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ரொம்ப நேரம். அப்புறம் கவுன்சிலர் சிசிடிவியில் பார்த்துட்டு யாருக்கு அந்த குட்டி பையன் உள்ள விடு என்னன்னு வராரு. அங்கிள் நான் உங்களோட ஃபேன், ஐ வாண்ட் யுவர் ஆட்டோகிராஃப் இன் திஸ் கிளாத். அவனே போட்டு கொடுக்குறாரு. கொஞ்சம் கிஃப்ட் சாக்லேட்லாம் கொடுத்து அவனை பேம்பர் பண்ணி ஹாப்பியாக அனுப்புறாரு. சந்தோஷமா வரான். இப்போ இதை எங்கே விற்க முடியும்? 2000 விற்கணும்னா ஏதாவது பெரிய இடமா வேணும். he goes to a mall. மால் வாசல்ல பெரிய பெரிய ஆடி கார் மாதிரி பெரிய கார்லாம் வருது. அங்கே போய் நின்றுட்டு this has the autograph of the local counselor who wants can pay me $2000னா ஈஸியாக விற்றுலாம். ஹாப்பியாக வரான். ஸோ சேட். இந்த ப்ராசஸில் வெக்கேஷன் காட் ஓவர். ஸோ டீச்சர் பேரண்ட் அகைன் மீட்டிங். ஸோ நோ பேரண்ட் சேஸ், ma'am you gave me 4 problems. What were those? First one was lazy. He was so lazy. He is not lazy. Frequent. He was able to clean the car and take it further. Second thing was he was not creative. So now he was able to do the craft or some work with the dirty cloth and he was able to sell. So he is creative. Third one, not a team leader, not a team player, or group work பண்ணல. But he had a nice rapport with the beggar. Alaha he had a nice rapport with the shop
owner and he was able to manage. So he's a nice team player. Fourth one was not having a role model. He had the counselor as a role model. That is why he was able to easily make the things work. And on top of everything, he was having his own strategy for everything. So whatever homework you gave, I finished, ma'am. So that was the report parents submitted to the teacher. In this story, I learned about entrepreneurship. It is so relatable to entrepreneurship. In entrepreneurship journey, we can never be lazy. We don't have Sundays or Mondays or holidays. Not even single day. We cannot afford to be lazy. Every day, any project. Other than 3 o'clock or phone vandhudu, payment ready ah irukku. I asked my team, they were all busy. Nane vandi eduthu poitan udane. So we can't even or half an hour kannu asara kudadu. So we should be always ready, active, proactive. Second thing is, we should be always creative in nature. எப்பயுமே ஒரு creativity means not inventing something new. எல்லா விஷயத்துலயுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அதை கொண்டு போகணும். Third thing is, we have to be always a team player. As an entrepreneur, I cannot sit and do everything. If I am doing alone, I cannot be called as an entrepreneur. I can be called as a self-employed. And the fourth one is, I have to need to have some role models in mind. சில பேர் கிட்ட ஏன் இவங்க ஃபெயில் ஆனாங்கன்னு கத்துக்கணும். நெகட்டிவ் ரோல் மாடல் வச்சுக்கணும். இவங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்க பிசினஸ்ல, why did it close அப்படின்னு சில பேரை பார்த்து நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆகணும். So we should have our own role models for everything. And on top of everything, we need our own strategy. எல்லாத்துக்குமே work out பண்ண we need strategy. So always I feel this story is so relatable to entrepreneurship. So I wanted to manage the time, but I took more time. So let me finish the slides faster. I think we can have 20 minutes, not more than that. Okay. So எப்பயுமே மைண்ட் செட் பண்ணிட்டா நல்லது இல்ல. இதான் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகாம இப்போ நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கைத்தட்டெல்லாம் வேணும். அதனால we'll make it perfect and precise. Okay. So sir gave me topic entrepreneurship. I thought financing avenues is one area we need, and sustenance. நம்ம பிசினஸ்ல சஸ்டெயின் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸ்டார்ட் பண்றது ஈஸி, பட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் சஸ்டெயின் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ஐ தாட் திஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு தி யங் ஜெனரேஷன். ஸோ ஈவன் பிஃபோர் நோயிங் வி நோ ஹூ இஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர். நம்ம படிச்சிருக்கோம் இடி பேப்பர், அதெல்லாம் சும்மா மசாலா. ஸோ வி நோ ஹூ இஸ் பிளானிங், ஹூ இஸ் ட்ரைங் டு பிரிங் சம்திங் நியூ டு தி சொசைட்டி. Especially risk. How many of us like to travel in roller coaster? Yes. So we are all selected for entrepreneurship. Why do you like? Thrill. Exactly. And the thrill practically இருக்கிறதா business. அங்க வந்து நம்மளா ஒரு வண்டியில ஏறி காசு கொடுத்து போறோம். இங்க வந்து டெய்லி அந்த thrill இருக்கும். Every day you will have that thrill. At the first week of the month you will not have money to give the salary, but you will be waiting. ஏதோடு நடக்கும் அப்படின்னு சடனா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரும், சடனா அப்ஸ் இருக்கும், சடனா டவுன்ஸ் இருக்கும். So that thrill every day you will be realizing that is entrepreneurship. So risk, equal risk. Next slide. So why should we be entrepreneur? என்ன reason? Yes, first thing we can be our own boss. யாருக்கும் நம்ம ஆன்சர் பண்ண வேணாம், ஜாலியாக நமக்கு பிடிச்சது நம்ம பண்ணலாம். So what else? We can address the market gap and we can get money out of that. ரொம்ப I will not take much detailed. I think we would have studied all these things in our ED. So entrepreneurship is, they are the primary catalyst. So an economy will grow only when entrepreneurs grow. And being successful entrepreneurs, always we need to know how the economy works. How many of us have ChatGPT? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slow varanga. Why others are not having ChatGPT? It is like a Gmail ID only. You have to create an ID inside the ChatGPT. It's an open AI platform. You want to write a leave letter, it will help you. You want to write a love letter, it will help you. No, it will help for everything. You just ask, it will give you the entire content. Of course, you should not take it as it is. You should use your own main. And going forward, everything is going to be AI automated. Everything will be AI. But for sure, do you think AI will replace our job opportunities? But one thing is, if you are not using AI, you will be replaced. நம்ம வந்து AI ட்ரெண்டோட டெக்னாலஜியோட நம்ம டிராவல் பண்ணலனா we will be replaced with others. So AI will not replace us. ஏன்னா அதை யூஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு கெபாசிட்டி வேணும்.
பட் ஏஐ வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணலன்னா இட் சேவ்ஸ் அவர் டைம் ஸோ மச். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, என்ன கேட்டாலும் கொடுக்குது உலகத்தில். இல்லை அம்மா அப்பா தவிர இட் கிவ்ஸ் எவ்ரி திங். ஸோ தோஸ் ஹூ ஹவ் நாட் யூஸ் ChatGPT, kindly go home today, register. There are more artificial intelligence tools, not only ChatGPT. Even if you want to design, if you want to prepare a PPT, போய் PowerPoint வேணும்னா நீ கான்டாக்ட் கொடுத்தா PowerPoint, slides AI. Lots of AI platforms are there. Kindly upgrade yourself. If tomorrow if you are going for any interview or you want to use it for any presentation, you will be finding it so easy. It will enhance your skills. So kindly those who are not having, why I wanted to say is, when you want to understand the economy, you should understand the technology. So technology illama economy illa. So what will be happening if I am having nice into my business? What are all the rewards? என்ன கிடைக்கும் ரிவார்டு? ப்ராஃபிட்டு. பட் ப்ராஃபிட் எப்பயுமே கிடைக்கும் பண்ண, அது ப்ராஃபிட் கிடைக்க ரொம்ப நாள் ஆகும், ஒரு 7 வருஷம் ஆகும் ப்ராஃபிட் கிடைக்க மினிமம். that's what research says. What are all the other rewards? We get nice recognition like this. அப்புறம் create our own identity. Create our own identity. You can see the slides. Yes, being our own leader, doing something we enjoy. இப்போ ஒரு ஆஃபீஸில் போய் ஒர்க் பண்ணால் நம்ம பிடிக்கலன்னா கூட we have to work. But when we are in our own business, it's our passion. And setting our own schedule and doing what we love and making more money. Of course, entrepreneurship is like geometric progression. கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் கம்மியாக இருக்கும், போக 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 ஜாலியாக we'll get more money. And being recognized. Now, risk. What are the risks? Loss. பெரிய risk. Then problems. We'll have to face lot of problems. Can we see? So working long hours. Every day I wake up at 3 a.m. Standard. Not a Sunday, Monday, Tuesday. Ella nala I wake up at 3 a.m. because my work is demanding like that. 3 to 4:30 I work. 4:30 to 5 I prepare whatever preliminary for the cooking for the children. 5 o'clock I go to a temple. My negative stress I have to beat. 5 to 5:20. 5:30 I come back. 5:30 to 6 finish proper cooking. 6 o'clock go to the playground for athletic fitness. 7:15 come back. 7:40 start for my office. So if I start at 3 a.m. night 10:30 11 varaikkum, so tight, hectic. So we have to definitely work for long hours, no rest. So that is a risk, but that's okay. That gives us more. If you are so passionate, we never feel tired. And having an uncertain income and being fully responsible for everything. And if my husband is investing into my business, I have to answer to him. So rising our investment. Qualities. What are the qualities you want to be? If you want to start a company, what are the qualities you have to have? Leadership. Communication. Management. Initiative. Risk taking. Innovation. Let us see what are the qualities. So whatever little I knew, whatever I never Google and prepare a PPT. So whatever comes in my mind, I just put. So these are all few qualities required to be an entrepreneur. I'll explain one by one. Next slide. So passion, my definition of passion. Again, I have a policy of defining everything by myself. Our point and another definition. Definition I give my own definition. So my definition of passion is following something which you do so much even without your knowledge. சில பேருக்கு art அவ்வளோ பிடிக்கும், even without their knowledge they love to do. For some people writing blog will be so much passionate. For some people creating a website will be passionate. So whatever you like, for me statistics is my passion. If you ask me to work in statistics for more than 24 hours, தூங்காம work பண்ண சொன்னா கூட I'll be happy to do because it will never make me tired. So passion is important to start a business. Just like that we can't start. Idea. If you sit and think, no, you'll get 1,000 ideas. But is it feasible? Is it viable? How did Swiggy, how did Ola come into business? Just idea, small idea. What is Swiggy's concept? Connecting a lazy customer who doesn't even want to go to a hotel to eat, who doesn't want to cook, or too busy customer who is not having time to cook, so busy with work, and connecting the hotel which is having the money, food ready. So connecting, of course, making money. So idea is important for any business. Family support. Actually, if we go and tell our parents soon after my graduation or post graduation, I want to start a business, how many parents will agree? என்ன சொல்லுவாங்க? ஒத்துப்பாங்க. Nice. They are so open minded.
How many of us will agree? How many parents will agree? Why they won't agree? Financial problem. They will, no, I would say they are called as negative thinking well-wishers. They are, ஏன் வேணான்னு சொல்றாங்க அவங்க? நம்ம மேல ஒரு நல்ல எண்ணத்துல தான் வேணான்னு சொல்றாங்க. So how to handle them? அவங்க சப்போர்ட் இல்லைன்னா நம்ம முறைச்சிட்டு ஆரம்பிக்கலாம், but it will be very difficult going forward. So how to handle them? Best thing is use your emotional intelligence. What is emotional intelligence? Sentiment. My own idea of emotional intelligence is Nanban movie la and Srikanth oda scene is made. That is typical emotional intelligence. So even at home when my husband is against my children, I say emotional intelligence use panni, Srikanth oda strategy use pannu appadina. How did he handle that situation? First scene enna irukum, appa laptop வச்சிருப்பாரு. லாஸ்ட் சீன் என்ன ஆகும்? அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிடுவாரு. எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிடுவாரு? இந்த பையன் பேசியே he would have made. So always when people are not agreeing to us, அதாவது என்ன டெஃபினிஷனா எமோஷன் ஆகாம இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். அதான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த இடத்துல நமக்கு இப்படி ஒரு கோபம் வரும், பட் we should be this my policy is I will not give my remote control to others. ஒரு விஷயம்னா கத்தவே கூடாது, நம்ம கூல விடக்கூடாது. So we have to make our family to understand. அப்பதான் நமக்கு நடக்கும். இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருவோம், but going forward we cannot sustain without our parents support. Money. Do you think money is definitely required for business? அப்படினா இல்ல. ஐடியா நல்லா இருந்தாலே we can get funding. I have got some concepts how to get funding also. I'll share my own little small experience how without even 1 rupee I expanded my business. I started my business. வீடு கட்டறதுக்கு பிளான் போடுற ஆபீஸ் இனிஷியலா with 4 employees we started. எங்க வீட்டு மாடியில first floorல. So we had a nice place without rent, own house or rent illa. And when we started 4 computers and softwares, that was a requirement. அதுக்கு என்ன பண்ணோம், we were having a big space. So co-workingல we gave I invited another business. I gave 1 table on 1 chair with internet, 2000 rupees. So with that I got some money, and with that money I started the investment. That investment I started with computers, EMI. I got 4 computers and software, started the company. After that, within 1 or 2 years, we got lot of projects and we wanted to expand. Now I want 4 more computers, 4 more employees. For that, what I need to buy computers, and I wanted high end and the rendering la fast ah pannadhukku. So I approached a bank. I was an ex-banker, so I approached bank for money loan. Always term loan we can go for initially. Term loan vaangina monthly EMI katta porom, adu income vechi katta porom. So I went and I approached the bank. Bankers were not so enna solradhu, they said okay we will help you, but again there was a friction. Then I understood that I was asking not a commercial branch, residential branch poi keten. So they were not interested to help. Then I understood industrial branch poi na avangalukku target irukum. So I went to an industrial finance branch and I asked. They said okay ma'am, but 25% margin money கேட்டாங்க. 25% margin money என் கையை விட்டு கொடுக்க I was little apprehensive. ஏன்னா என்னோட கான்செப்ட் ஒரு ரூபா கூட கை இல்லாம ஆரம்பிக்கணும், கையை விட்டு போடாம. So I went and I approached this MSME. I registered there. I got a women entrepreneurship number. With that I got a 25% subsidy. So in the margin money subsidy ல கிடைச்சிச்சு, government கொடுத்துச்சு. With that 75% bank gave. Now 4 computers, softwares ready. இப்போ யார் வேணும் எனக்கு இந்த வேலை செய்யறதுக்கு, டிராயிங் போடுறதுக்கு? I need team. So I went to a college, the Polytechnic college, diploma. We students வந்து initial startup-க்கு வந்து அப்போ I am talking about 12 years, 10 years back. அப்போ I couldn't afford to pay an engineering student. So I went to a Polytechnic college, final yearsல placement எடுத்து I told 4 people I'll take. Within 2-3 months I'll give you training. If you are getting a regular projects for me, live projects, I will observe you. Otherwise I'll give you an internship certificate. Mine is a private limited company, so being a fresher it will be helpful for you. So the deal was okay. I gave them 2000 rupees monthly stipend for 3 months. Within 3 months they learned all the modules, 2D plan, 3D plan, elevation plan, plumbing plan, electrical plan, all the drawings they learned. And at the end of the 3rd month they started getting me revenue. And here in the bank I had a concept called the holiday period, wherein we don't have to pay our principal initially. After 6 months only we can start paying our principal. அது வரைக்கும் interest pay பண்ணா போதும். So 3rd month எனக்கு இனிஷியலா லோன் வாங்குறதுக்கு 25% கவர்மெண்ட் கொடுத்துச்சு, 75% பேங்க் கொடுத்துச்சு. எம்ப்ளாயீஸ்க்கு monthly 2000 தான் கொடுத்த stipend for 3 months. 4th monthல they started getting me income.
And at the end of 6 months, I was able to pay the EMI, I was able to pay a nice salary for these boys, and of course, I was able to take a profit for myself. So even without 1 rupee, I was able to work out everything. It was only strategy. So I think money is not the only thing for business. We can, even without money, with our idea and bootstrapping, we can try to manage to take it forward. Innovation not only finding a new product, இப்படி ஒரு product மைக்லயே AI விக்கிறது, not that. Innovation is பேசுறதுல கூட இன்னோவேட்டிவா பேசணும், கிரியேட்டிவா பேசணும். That will only help in business. In everything, marketing, innovating, pricing, innovative. So we need to do it innovative in every single aspect. Team is important for any business. தனியா ஒரு ஆளால வர்க் பண்ண முடியாது. So every time, and I can't be everything, chief everything officer இருக்க முடியாது. So we need a team to always support us and to take things forward. Courage. என்ன பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற அந்த விக்ரம் டைலாக், அந்த ஆட்டிடியூட் இருந்தாதான் we can manage a business. என்ன வந்தாலும் பாத்துக்கலாம். That attitude should be there. If that is not there, we are not fit for business. ஓவரா இருக்கணும் தைரியம். என்னடா வாடா அப்படின்ற அந்த தைரியம் இருக்கணும். Otherwise it will be very difficult to manage a business. Networking will help us during our tough times. You know, when we are meeting people everywhere, we get their contacts. Suddenly, when something is not okay, we can definitely take their help. Of course, we can also help in some others. So networking is important in business. Next slide. Mentoring. We need a mentor always, because we can't think we are stuck in a problem. We can't think what is happening. We need an out of box thinking. So we need a mentor always. Maturity. So my definition of maturity is, like, if there is a situation, after the situation, we would have thought, ஐயோ இன்னும் இந்த மாதிரி இருந்தா இன்னும் ஒழுங்கா பேசிருக்கலாமே, ஒழுங்கா நடந்துருக்கலாமே, we will feel bad. ஏன் அன்னைக்கு இப்படி கத்தினோம், ஏன் இப்படி கோவப்பட்டோம். எக்ஸாம் இப்படிதான், எக்ஸாம் எழுதி முடிச்ச உடனே என்ன ஃபீல் பண்ணுவோம், சரி இவ்வளோ ஈஸியா வந்திருந்தா ஒழுங்கா படிச்சிருக்கலாம். This happens every single time, but every single time we don't study properly. எக்ஸாம் முன்னாடி இப்படி எல்லாத்தையும் ரஷ் பண்ணுவோம். பட் ஐ திங்க் வி ஹேவ் அ நைஸ் கேப்பபிலிட்டி, லாஸ்ட் மினிட்ல எல்லாத்தையும் ஃபாஸ்டா மண்டையில ஏற்றுவோம். அதாவது டைம் நெருங்க குடு மண்டையில ஏறும். அதாவது ஒரு இந்த ப்ரொபோர்ஷன், இது நெகட்டிவ் ப்ரொபோர்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் நிறைய டைம் இருக்கும், ஒரு சாப்டர் கூட முடிச்சிருக்க முடியாது, ஒரு யூனிட் கூட படிச்சிருக்க முடியாது. பட் நாளைக்கு எக்ஸாம்ல இன்னைக்கு 4 யூனிட் படிச்சிருவோம். அது எப்படி படிப்போம்னு தெரியாது. பட் எக்ஸாம்ல எழுதி முடிச்சிருச்சேன், இவ்வளோ ஈஸியா வந்ததா இன்னும் நல்லா படிச்சிருப்பேன். ஸோ மெச்சூரிட்டி இஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் why that person is behaving like that, why an employee is not okay today, why the customer is shouting at me. So maturity is that scenario. So we can try to rate ourselves as an entrepreneur. Autonomy, these are all the qualities. Autonomy, ability to adopt, cooperate, creativity, resourcefulness, determination, commitment, team spirit, initiative, leadership, perseverance, sense of effort, sense of responsibility, flexibility, tolerance for stress. So these are all important qualities for any entrepreneurship. இதுல இருந்து நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம் தெரிஞ்சாலே we can assess whether we can be an entrepreneur or not. Now going to the topic, financing avenues. எங்கெங்கெல்லாம் மணி கிடைக்கும்? If I am starting a company, where I can get some money? So there are different stages. Initial stage, idea stage. Second stage, friends. Third stage, angel investors will come. Fourth stage, venture capitalist or IPO will come into the picture. So initial idea development stage, it is actually highly risky. இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், Ola would have started with an idea stage initially. 2 people would have got the idea, why not we connect the travelers and the vehicles, taxis. So that is the idea stage, and that time only the founders and the family members will be investing. They would have developed the website, they would have tried the app, so they would have invested their own money. That is the idea stage. Now slowly moving on to the seed stage, the experiment. If the app is working, then it becomes an experiment stage wherein friends will come into the picture. They will try to help you in the நல்லா இருக்கிற idea, I think it will be viable அப்படின்னு சொல்லி they will try to invest and they will try to bring it to the next level. Next is the startup stage where risk is slowly reduced and angel investors will come into the picture. They will try to give funding. Of course, there is a difference between angel investors and venture capitalists. Angel investors will not involve in your day-to-day activities, and the company will be, you will be the owner of the company. But when it comes to VC, we will
slowly not become the owner. We will be giving our share to them. So next stage is venture capitalist. Final, when you expand the company. So in the initial stage, founders and family members and friends, they will only be the investors. So we can get the money only from these people. Of course, for any service industry, we don't need money to start. You assume we are starting a coaching center. How much money we want to start? Online model. So how much money we want to start? We need to start the business. For website minimum cost. What else we need? Free websites. I didn't want to always tell so optimistically, so I thought I can spend few money. So free website. So definitely we don't need any money for any service industry for that matter. Even tuition center vecha kuda enna pannuvom first student vandanga advance we will get the money. So for any service industry, starting is easy, but running the company going forward will be difficult. So initially we'll have to, when we start the idea, the financiers will be the family and friends. Seed capital. When slowly the company grows, we can either go to the bank to get debt, or we can get the equity from private equity funds, and we can approach the angel investors. So that is the second stage. Of course, when I mentioned about the debt, next slide. This is bootstrapping. Bootstrapping is initially when we start owner financing like Steve Jobs, then personal debts. Like using every entrepreneur will do this. They will have a credit card, they'll pay everything after the billing date, everything they'll pay in the credit card. 45 days they'll get credit. After 45th day, they'll try to repay the amount. So that will be happening in most of the entrepreneurial ventures. Then sweaty equity is like Narayana Murthy. Subsidy finance. Banks, as I am one of the beneficiary of the subsidy. So subsidy finance happens in bank. The only thing is we are not knowing how to approach minimizing the account receivables, like using factoring and minimizing the inventory. Amazon just in time they collect. So that is minimizing inventory and joint utilization, like co-working. So these are all. Bootstrapping is a concept even without investing the money, trying to be resourceful and running your company. Bank finance. Bank will offer two types of debt. One is long term, one is short term. Long term is term loan. Term loan is to start a business. Term loan is okay because we will be repaying. But when it comes to working capital loan, working capital na? What is working capital? Monthly. Operational expenses ku panam enga irundhu varanum business la. Monthly rent, monthly salary, from where I should get the money to repay? To return, to pay the salary, to pay the rent, to pay the marketing expenses, from where I should get the money? Loan vaanganuma, engindu varanum, income varanum. So the best way to get funding is from customer. So we should improve our business. So working capital loan eppo pogalana initial days if we go, it will become, we will get into a debt trap. So matipom, thiruppi kudukave mudiyadhu. Every month we will be, if I am getting a loan and if I am running a business, I am not doing the proper thing. Mistake pandren artham. And every month I should get an income, I should give my expenditure, kaila profit. That is the best way. So working capital loan initially pogave kudadu. I have been in bank for 10 years. I have been seeing people, they get trapped inside the business. Startup financing. Konjo company improve achina, automatically people will approach us for funding. Angel investors, they will be interested to give money to us, funding to us, and they will wait for some profit. They will not get involved into our day-to-day affairs. Venture capitalists, they will take the company from us. 51% share but they give us huge income. Nalla periya amount koduthu nama concept nalla irundha, they will buy it from us. That is how this Swiggy, Ola and all became super hit. Flipkart alla. So how to sustain? So actually entrepreneurship is not easy, it's a challenging journey, and sustaining is, we have to be so careful. If a business has sustained Corona, it is doing great in Artham. So it was very difficult for us to sustain during the demonetization itself, it was very difficult. After Corona, it was even more difficult. So sustaining a business means, one thing is we should make careful planning and execution. And how to do that? We have to diversify the offerings. We should focus on customer satisfaction. We should keep the industry trend and build a strong team and manage the finance well and try to innovate always. How to diversify the offerings? Whatever Hindustan Lever is
having 3 different soap. One is Lifebuoy, one is Lux, one is Hammam. Why does he have 3 different soap? Who will buy Lifebuoy? Middle, low level. So who will be buying Hammam? For girls who want to be confident. Who will buy Hammam? Middle class. Who will be buying Lux? Upper class. So they are diversifying the product in 3 different ways. Like that, we need to diversify the offerings to sustain in the business, so that seasonal fluctuations we can manage. Focus on customer satisfaction. Always only see the best way to do marketing is through customer only. The word of mouth, that is the best way to get recognition. Now, Google AdWords put it, Just Dial, I try to put search engine optimization. Nothing will work. Only the best way, if a satisfied customer is referring us to the other, that is a great, the confidence will be more on the new customer. So customer satisfaction is equally important. Keeping up the industry trend. In the industry, the latest technology, we should be updated. If we are not updated, we will be obsolete. So we should always keep us with the pace. Daily newspaper padikrom. Building a strong team. As I keep insisting always. In my office, we are at present 12 employees. From the beginning, 6 people are there. 12 years are there with me, and they feel that they will retire here only. So there is no attrition. So that is when we have if you ask me customer is important or team is important, I will say team is important. Customer and 100 customer I remember one female who was an interior designer, she was irritating my employees, so I told her I will not do project for you. So I was having the guts to reject the customer. So customer I understand, but still team I can get the business. So team is important than customer. Finance, managing the finances well. Today, if I have to invest on something, whether it is worth or not, it's important. So, you have to think many times and invest. So, managing the finance is equally important in sustaining. Innovation, as I mentioned earlier, I keep repeating this. Innovation means not only finding a new product, always trying to innovate in every single way. So, by implementing all these things, sustenance will be easy. Finally, early days, entrepreneurship was not easy. It was very difficult, and economy was very slow. But now everything is easy. So the government those days government was not sympathetic. Actually nowadays we have, especially for women entrepreneurs, we have 27 schemes from government. Only thing is, as ma'am told, people are not getting the fund, so everything is going back. So we have to be shrewd enough to go and approach and understand, and a lot of exposures are there available for us. So we should use the avenues properly, and we should try to get the funding and get the facilities, privileges which are offered, and so that we can sustain. Now the trend has changed. So my 2 cents, always I have the concept of giving 2 cents. One is, when you push yourself out of your comfort zone, you will know your own capabilities. So always you can try to think this. Push yourself out of your comfort zone to know your own capabilities. Second thing is, convert all your challenges into opportunities. So if you try these 2 things, definitely you will be able to do whatever you want. Convert all your challenges into opportunities. So I thank one and all for your patience listening, and I thank the management for providing me such a wonderful opportunity today. Thank you. I would like to extend our sincere thanks to our Honorable Chief Guest for sparing her valuable time and being a part of this seminar. Your presence has had an immense... Dr. Gopinath sir from the Department of Biotechnology to felicitate our Chief Guest, Dr. Padmaja Priyadarshini, with memento and shawl with an immense gratitude and respect. For being with us and inspiring us to become a better entrepreneur. As we come to the end of this seminar, we would like to take a moment to express our sincere gratitude to all those who have made this event a success.